usually nucleophile தான் plus I effect இருக்கும் because they don't require, they are actually they have charge there, right? And they don't require the electricity illa, they don't require the electrons also, right? They require what? Minus negative here, right? Negative ஒட்டுக்கா வந்துரும். எப்படி யோசிச்சா போதும். Anions negative minus I effect, cation positive plus I effect, அப்படி யோசிச்சா போதும். Okay, so this is actually the acidic strength. Now listen carefully to this. Which one will be having more acidic strength? So listen, you know that it is stabilized by the minus I effect and stabilized by the. Hello my dear kids, welcome back to Vedantu NEET Vettri channel. நான் உங்களோட master teacher Anakha. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து one shot series தான் நாம எடுத்துட்டு இருந்தோம், உங்களுக்கே தெரியும். So we were discussing about the one shot seriesல we are done with the physical chemistry, inorganic chemistry also. இப்போ வந்து organic chemistry பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அதிலே வந்து ஐசோமர்ஸை முடிச்சிட்டேன், IUPAC nomenclature முடிச்சிட்டேன். இன்னைக்கு நம்ம எடுக்க போறது GOC1 பத்தி தான் பேச போறோம். ஏற்கனவே GOC1 நான் ஒரு மெகா மாரத்தானா இந்த சேனல்ல போட்டிருக்கேன். So if you want a detailed lecture including the problems also, you can go and watch that. If you don't want that, if you just want the concepts online means உங்களுக்கு இந்த one shot பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ GOC1 வந்து அது வந்து 11th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் தான். பட் அந்த ஒரு சாப்டர் படித்தா மட்டும்தான், இல்லை GOC1 சொல்லுவாங்க, இல்லை ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க, அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் படித்தா மட்டும்தான் we will be able to continue with the particular 12th also. 12th ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய வந்து GOCயில் இருக்கிறது இருக்குது. ஸோ GOC ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம படித்தாதான் GOC2 நம்மளால் பண்ண முடியும். ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் வரும்போது அந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன்ஸில் என்னெல்லாம் நம்ம வந்து வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் which we are following, what are the reaction mechanisms which you are following, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு இந்த GOC1 தேவைதான். ஓகே, ஸோ மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங். உங்களுக்கு வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி தெரியலைன்னா நான் எப்போவுமே சொல்கிறதா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்கும்போது நான் எப்போவுமே சொல்கிறதா, இஃப் யூ நாட் குட் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, இஃப் யூ வாண்ட் இட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச், ஸ்டார்ட் வித் IUPAC nomenclature, then go for the isomerism. Vice versa is also okay. isomerism முடிச்சதுக்கப்புறம் IUPAC nomenclature போனாலும் it's fine, or else IUPAC nomenclature முடிச்சதுக்கப்புறம் isomerism முடிச்சாலும் it's fine. Okay, those are repeating or 11th 12th முடிச்சவங்களுக்கு கிட்ட தான் நான் சொல்றேன், இல்ல பேசிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றவங்க கிட்ட தான் சொல்றேன். those who know about the isomerism and IUPAC nomenclature will learn good. Okay, or else உங்களுக்கு ஸ்கிராச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும் இருந்தனா you have to go for isomerism first, then then IUPAC nomenclature, then GOC1, GOC2, அப்புறம் சாப்டர்ஸ்க்கு படுத்துக்கோங்க. ஹைட்ரோகார்பன்ஸ், ஹலோ alkanes and halo arenes, you have your alcohols, you have your alcohols, phenols, and then carboxylic acid, amines, then you can go along with that. Okay, so this is the best and the correct way to follow organic chemistry. IUPAC nomenclature பேசிக்கான ஒரு காம்பவுண்டட் நேம் தெரியாம நீங்க அங்க போயிட்டேன்னா நீங்க முழிப்பீங்க, உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. அதே மாதிரி எல்லா சாப்டர்லுமே they are talking about isomerism. ஐசோமெரிசம் சொல்ற ஒரு கான்செப்ட் எப்படின்னா, ஐசோமெரிசத்துக்கு தனியாக அவங்க கேட்க மாட்டாங்க, அந்த பர்டிகுலர் சாப்டரே ஐசோமெரிசத்தை லிங்க் பண்ணி தான் அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு கெட் அன் ஐடியா அபவுட் ஐசோமெரிசம் ஆல்சோ. ஐசோமெரிசம் படிக்காமல் நீங்கள் இந்த சாப்டர் போய் படிக்கிறீங்கன்னா யூ வில் பி ஸ்டக் தர். சில கொஷின்ஸ் வந்து ஐசோமெரிசத்தோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு அது தெரியாமல் இருக்கும், அந்த கொஷின் உங்களோட மார்க் போயிடும். ஸோ யூ ஹாவ் டு கெட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஐசோமெரிசம், IUPAC, then go ahead with the GOC1, GOC2, or reaction mechanism 1, reaction mechanism 2, and you can go ahead. Okay, now so first of all the GOC1ல நம்ம என்ன டீல் பண்ண போறோம்னா, we are going to learn about the basic effects. உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ ஒரு கார்பனை பற்றி பேசும்போது, இல்லை ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட், மீசோமெரிக் எஃபெக்ட், ரெசோனன்ஸ் எஃபெக்ட், ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். இதெல்லாம் என்னது மேம், இப்படியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கு நானும், ஆனால் என்னதுன்னு எனக்கு இன்னும் தெரியலை. ஸோ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸை பற்றி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். திஸ் இஸ் வெரி பேசிக், விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ. இந்த எஃபெக்டில் ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்டுமே இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானதாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் GOC1ல நம்ம வந்து starting with there are some 4 effects which is due to the transfer of the electrons, or there is that particular effect which is happening in a chemical reaction by the electron transfer, or chemical reaction la வந்து இந்த மாதிரி ஒரு effects இருக்கு. effects சொல்றது என்னதா இருக்கு, due to that ஒரு effect வருது, நம்ம செஞ்ச ஒரு விஷயத்தினால ஒரு எஃபெக்ட், ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் சொல்ற மாதிரி. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தினால வர ஒரு எஃபெக்ட் தான் ஒரு பர்டிகுலர் எஃபெக்ட். எப்படி சொல்லி கொடுக்குறது பசங்களா, அது வந்து இப்போ நம்ம நல்லது பண்ணிட்டேன்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து கரெக்டாக படிச்சிட்டிங்கன்னா, கரெக்டாக எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற டைம் டேபிள் படி நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் எங்கே இருக்கும், எக்ஸாமில் இருக்கும்.
see what you have done அதோட ஒரு ரிசல்ட் தான் எஃபெக்ட் சொல்றது. ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இண்டக்டிவ் சொல்றது இல்லை ஒரு மீசோமெரிக் சொல்றது அவங்களோட ரிசல்ட் தான். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் இருக்கிறதுனால ரிசல்ட் எப்படி தெரியுது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல, அதுதான் எஃபெக்ட் சொல்றது. ஸோ எலக்ட்ரானிக் எஃபெக்ட் சொல்லும்போது there are 4 effects which is affected the chemical reaction. There are 4 effects which is affecting the chemical reactions due to the transfer of the electrons. Electrons oda transfer nala we have 4 effects actually children. edella irukku, it is due to the inductive, you have your inductive effect, mesomeric effect or mesomeric effect, high resonance. Actually resonance la vandu after a point da nama adha patti mesomeric நமக்கு படிப்போம். Okay, so you have the inductive effect, you have the mesomeric effect, hyperconjugation, and you have your electromeric effects. So which are the 3 effects, my dear students? You have to note it down this also. First one is inductive effect, then you have, what happened to this? Or a nimisham guys. You have your inductive effect, then you have your mesomeric effect, hyperconjugation, and electromeric effect. There are 4 effects which is inductive effect, mesomeric effect, hyperconjugation, and electromeric effects. These are the 4 effects for the 4 effects which is a basic of entire organic chemistry. இப்போ நீங்க வந்து organic chemistry ஒரு PhD எடுக்கிறீங்கன்னா, okay, you are going to be a doctors and engineers, right? But still I'm telling you, since I am a chemistry teacher, I'm telling you, நீங்க organic chemistry எவ்வளவு தூரம் படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வரும் கூட. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் MBBS ஐ கெஸ் தெர் இஸ் எ கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ. MBBSலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி அப்படியெல்லாம் நீங்களுக்கு விட முடியாது. ஐ கெஸ் தெர் இஸ் எ பேப்பர் விச் இஸ் பிலாங்ஸ் டு கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ, பயோகெமிஸ்ட்ரி சம்திங் லைக் தட். ஸோ தே வில் ஆல்சோ ஹேவ் இஃப் இட் இஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. எங்கேயாவது அங்கே இங்கே ஒரு சைடில் எங்கேயாவது 2 பேஜில் இருந்தாலும் அங்கே ஒரு எஃபெக்ட் வரணும்னா இந்த எஃபெக்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஸோ இண்டக்டிவ் யூ ஹாவ் டு கெட் அன் ஐடியா அபவுட் இட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்குது, உங்களுக்கு மெசோமெரிக் எஃபெக்ட் இருக்குது, ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இருக்குது, எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இருக்குது. சி இந்த செஷனில் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், திஸ் இஸ் எ 1 shot series. ஸோ ஐ கேன் நாட், எனக்கு வந்து நான் வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே பண்ணல. Okay, I'm not doing any past year question paper or not doing any problems also. If you need that, I'm telling you again, if you need that, in the channel le vandu live session la poitena, I have started with the marathon start pannito. GOC 1 ku nama marathon, GOC 1 mudichito, GOC 2 mudichito, and we have done with the UPSC isomerism almost done. So we are almost organic chemistry nama mudichite vandittu irukom. So you can have a great, I mean உங்களுக்கு in depth எல்லாமே வேணும், எல்லாமே தெரியணும், including the past year question paper கூட இருக்குறனா, you can go for that marathon. Okay, but if you have some exams, நாளைக்கு எக்ஸாம் வச்சுட்டு இன்னைக்கு marathon பார்க்க சொன்னீங்கன்னா உங்களால முடியாது. It's like 6 hours to 7 hours of marathon. You cannot do that, right? எனக்கு தெரியும் உங்களை பத்தி. So அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த 1 shot series. So first of all, we are going to look about the inductive effect, I effect. Children, ஒண்ணுமே இல்லை, நான் சொல்லி கொடுக்க கரெக்டா சொல்லுங்க, கரெக்டா கவனமா இருந்துக்கோங்க guys. So you have your carbon chain here. இந்த பெண்ணுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல, கரெக்டான்ஸ் இருக்கு. You have your carbon chain here. Okay, so you have your carbon chain, and you know that when there is a particular element, I'm not telling about this X is not belongs to halogen or something. Okay, ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு particular element வந்து இந்த carbon groupல attach ஆயிருக்கு பசங்களா. Okay, and that particular element X is actually, they are more electronegative. அவங்க வந்து they are more electronegative than the carbon விட they are more electronegative. Let me tell you one thing, my dear students. So X is, ஒரு நிமிஷம் guys, X is more electronegative than carbon, right? Which means C, in the C X இருக்கிற இந்த bond இருக்குல்ல, C, I'm telling you there is 3 hydrogen, 2 hydrogen, இங்க ஒரு hydrogen, 2 hydrogen இருக்கு, ஒரு X வந்து join பண்ணிருக்காங்க. Okay, so carbon ஓட ஒரு one of the valence is joined by the X, and that particular X is having more electronegative than the carbon. So usually உங்களுக்கு தெரியும் அங்க ஒரு polarity நடந்திருக்கு. ஒன்றுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்குது, ஒன்றுக்கு வந்து அதிகமாக எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ கம்மியாக எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு முடியாது. ஸோ அதிகமாக எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will just take this bond. நான் மொத்தமாக எடுக்க முடியாது பசங்களா, அந்த பாண்டை வந்து ஜஸ்ட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சரி என் பக்கத்தில் வந்துக்கூடா, எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்குல்ல, விச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சொல்கிறது என்னது, அங்கே பாண்டு கிரியேட் பண்ணதை எவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியுமோ, எவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு வந்து நம்ம பக்கத்துலேயே கொண்டு வர முடியுமோ, அதான் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சொல்கிறது. ஸோ இந்த எக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரி உனக்கு கம்மியாக தானே இருக்குது, நான் உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாண்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம், ஆனால் மொத்தமாக கொடுக்குமா, சி மொத்தமாக கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ they just give this particular bond towards that X.
Okay, so அப்படி இருக்கும்போது what will be happening, they will be having a delta negative and they will be having a delta positive. கொஞ்சம் கொடுத்துட்டாங்கல்ல, மொத்தமா கொடுத்துட்டாங்களா இல்லை, கொஞ்சம் கொடுத்துட்டாங்க, கொஞ்சம் வாங்கிட்டாங்க. ஸோ டெல்டா நெகட்டிவ் ஆகிடும், இது டெல்டா பாசிட்டிவ் ஆயிடும். புரியுதா பசங்களா? ஸோ திஸ் வில் பி ஹேவிங் which means electron is actually withdrawing from this. சில்ட்ரன் அங்கே ஒரு கார்பன் இருக்கு, இங்கே வந்து நான் இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் அப்படியே வலிச்சு எலக்ட்ரானை எடுத்துடுவேன். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஐம் ஆக்சுவலி எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். நான் எக்ஸாக இருந்தேன்னா, இங்கே வந்து ஒரு கார்பன் இருக்குன்னா நான் அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன், வா என்கிட்ட வா சொல்லிட்டு நான் எடுத்துடுவேன். விச் மீன்ஸ் ஐ எம் ஆக்சுவலி எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் அண்ட் ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப். ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். கார்பனோட இந்த எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி சொல்கிறது இல்லை, கார்பனோட அந்த எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீஷஸ் இல்லைங்க எலக்ட்ரான் ரிச்னு சொல்கிறது கம்மி ஆகிடும். எனக்கு அந்த எலக்ட்ரான் கிடச்சிருச்சு. விச் மீன்ஸ் ஐ கேன் சே தட் திஸ் குரூப் இஸ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். Electron withdrawing group. Okay, electron withdrawing group. Whenever there is an electron withdrawing group and they are actually taking that particular carbon away, that particular effect is called as, you know what is that effect? Minus I effect. Minus I effect. Minus I. So electron withdrawing group means minus I effect. I will tell you first of all. See, polarity, they have given you the definition here. Polarity is induced in the non-polar pi bond due to the presence of adjacent polar bond is known as the inductive effect. When there is a polarity is there. Polarity means a charge separation is happening due to the presence of the sigma bonds, which is the single bonds. See, this is also another point. Inductive effect inductive effect won't be happening for the particular double bonds. It's for the sigma bonds only. Okay, so polarity, polarity is induced on the non-polar sigma bond due to the presence of the adjacent polar bond. Polar bond is known as this bond. This particular in the electron கொடுக்குற அந்த ஒரு இது இருக்குல்ல, அந்த ஒரு எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி இருக்குல்ல, that is basically because of that what happens, there is a polarity is induced and that is actually called as your inductive effect. First point. And inductive effect is there is a partial displacement of electrons. As I told you, they are not completely getting the electrons and they are not completely giving the electrons also. இப்போ கார்பன் வந்து சரிடா உனக்கு ஸ்ட்ரெங்காக இருக்குது, நீ என்னோட எடுத்துக்கனால என்ன ஒன்றும் பண்ணிடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு they won't give anything. And this particular halogens are not halogens, basically electron withdrawing group, whichever is the group which is attached, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மொத்தமா எடுக்கவும் மாட்டாங்க. After 3 or 4, something happened to this. After 3 or 4, what happens? After 3 or 4, carbon atom minus I or effect, inductive effect will be considered as a 0. This is also another point, children, because நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க. Listen carefully to here. See, listen carefully, children. இங்க டெல்டா பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து கொடுக்கும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், இங்கே இருக்கிற கார்பனும் மெதுவாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆமாம் தானே? விச் மீன்ஸ் இங்கே டெல்டா பாசிட்டிவ் ஆகும்போது இங்கேயும் வந்து டெல்டா பாசிட்டிவ் ஆகிடும். இங்கே டெல்டா பாசிட்டிவாக இருக்கும். அந்த இன்னொரு 4வது கார்பனோ இல்லை அந்த 5வது கார்பனோ ரீச் ஆகும்போது அந்த எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் விச் இஸ் எக்ஸுக்கு அந்த அளவுக்கு புஷ் பண்ணி எடுக்க முடியாது. ஸோ மேக்ஸ் டு மேக்ஸிமம் வாட் ஹேப்பன்ஸ், தே வில் பி தட் பர்டிகுலர் எஃபெக்ட் வில் பி ஃபார் ஒரு 2 கார்பன் 3 carbon, max to maximum. When it is 4th carbon and all, it almost considered as a 0. Okay, so inductive effect decreases on increasing the distance. As I told you, see, carbon to carbon distance கம்மி ஆகும்போது இங்க வந்து நிறைய இருந்தது, இங்க வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு, இதை விட கம்மி ஆயிடுச்சு. So inductive effect, I can tell you, it is inversely proportional to the distance. It is inversely proportional to the distance. வந்து இந்த கரகரன்னு இருக்கு distance. So magnitude of the plus I effect, that's what I'm saying. This is inversely proportional to the distance. Minus effect of hydrogen is considered as a 0. Hydrogen does not have any effect actually. They are like they are just size also as well as they do not have any plus I effect or they do not have any inductive effect also. Okay, now next one. So as I told you, there is 2 types of inductive effect, plus I effect and minus I effect. One second, I will add it here. Okay, you have 2 types of inductive effect, can be divided into 2 types. Inductive effect can be divided into two types. What are the 2 types, children? You have plus I inductive effect and minus I inductive effect also.
எதெல்லாம் இருக்குடா பசங்களா சொல்லுங்க. You have your plus I inductive effect also and you also have your minus I inductive effect also. இனி plus I inductive effect மேம் plus I inductive effect எப்படி மேம் கேட்டிங்கன்னா just a second. plus I effect plus I effect சொல்றது listen carefully everyone. plus I effect is when there is carbon is attached to the when the carbon is attached to the more electronegative group. More electronegative group. When the guys, one minute guys. When the carbon is attached to the plus I effect. No, sorry. Here it should be minus I. Not plus I children, minus I. When the carbon is attached to the more electronegative group. More electronegative group la carbon attach பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும் அந்த particular carbonல இருக்கிற electrons எல்லாமே இது withdraw பண்ணிடுவாங்க. For example, I will give you the example here. Okay. So this is the group. This will be having more electronegativity and this carbon is having less electronegativity. So this group is your electron withdrawing group. Electron withdrawing group. So electron withdrawing group will be showing what effect, my dear students, tell me. It will be showing minus I effect. It will be showing minus I effect. So this is the when the carbon is attached to the more electronegative group, what happens? There is a displacement of the electrons. Displacement of the electrons from the displacement of the electron. Displacement of the electron cloud. Displacement of the electron cloud. எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும்? There is a displacement of the electron cloud from carbon to electronegative atom. கார்பன்ல இருந்து electronegative atomத்துக்கு there will be displacement of this particular electron cloud. So this is all about your minus I effect. புரியுதா பசங்களா? This is all about your minus I effect. Now there are groups which is showing the minus I effect also. அதெல்லாமே நம்ம படிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் இது மட்டும் இங்க வச்சிட்டோம். என்னடா டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்காங்க. Okay, so this is all about your minus I effect. Now shall we look into plus I effect? Plus I effect என்னன்னு பார்க்கலாமா பசங்களா? plus I effect, this is your plus I effect. What will be, see, if it is this is the minus I effect, plus I effect சொல்றது எப்படி இருக்கும்? நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க plus I effect எப்படி இருக்கும்னு. It will be like ma'am, when the carbon is attached to the carbon இதற்கு attached ஆகும் to the less electronegative atom. To the less electronegative atom, or we can also say that when the electron is not pulled by that particular atom, the attached group attached group is not pull the electron. Those types of effect as called as the plus I effect. I'll tell you what it is exactly also. One second. Listen. You have a carbon and you have a group G.
okay இதுல வந்து இதோட electronegativity தான் அதிகமா இருக்கு இதோட electronegativity கம்மியா இருக்கு which means they don't want the electrons so what happens means instead the electron replacement electrons ஓட அந்த replacement சொல்றது எப்படி நடந்துடும் இப்படி ஆயிடும் right the electron replacement will be happening like this am I correct my dear students from the G to the carbon right from the G to the carbon the electron replacement will be from the G to the carbon which means I can say that இது வந்து electron என்ன கொடுத்திருக்காங்க they are giving electron donating group what is it student இந்த attached ஆன G சொல்றது just like the electron withdrawing group இந்த அந்த electron கொடுக்க தான செய்றாங்க so they are your electron donating group அவங்க என்னதா இருக்காங்க மேம் அவங்க வந்து நம்மளோட electron donating group இருக்காங்க ஏனா அவங்களுக்கு electrons எடுக்க முடியாது first of all the carbon is having more electronegativity okay carbonic da see in the attached on a group la carbon is having more electronegativity this is having less electronegativity so this is electron donating group clear appo electron vandu kodukadana seiranga so they are electron donating group puriyudha pasangala puriyudha so there is a displacement of that particular electron cloud is happening but it is happening from that particular attached group to the carbon okay those effect are called as your plus I effect clear everyone so this is called your plus I effect plus I effect puriyudha guys plus I effect so now tell me which are the groups which will be showing the plus I effect means I mean plus I and minus I effect plus I groups are these are the groups you can have a note of it first is NH O minus see NH minus allam they are already rich in electrons see NH minus means they have already negative charge which means they don't want electrons அவங்களுக்கு electrons வேணாம் O minus இருந்தாலும் electrons வேணாம் so they are ready to give the electrons lone pairs இருக்கிறதுனால they are ready to give the electrons to the carbon which means they are electron donating group which means they are plus I groups okay COO minus then you have the CH3C CH3 CH3 and you have the secondary carbon and you have the primary then CT3 means it's the hydrogen tritium it's isotope of hydrogen then CD3 then CH3 then tritium deuterium hydrogen almost hydrogen is equal to the 0 clear so this is the plus I group now minus I group சொல்றது positive charge ஆ இருக்கும் see here I want to write one more thing இன்னொரு விஷயம் கூட எழுதணும்ங்க usually nucleophile தான் plus I effect ஆ இருக்கும் because they don't require they are actually they have charge there right and they don't require the electricity illa they don't require the electrons also right they required what avangalukku enna theva guys avangalukku vandu they don't require the electrons they will be giving the electrons right so they are nucleophile usually and it will be electrophile usually they are electron what to say அவங்க வந்து electron deficient species electrophile okay so what happens means here is OR2 plus or NR3 plus so they are plus charge which is electrophile they require the electron so when they attach the particular carbon சொல்லும்போது இப்போ OCH3 இல்ல OR3 R means alkyl group okay OCH3 thrice இல்லனா வேற ஏதாவது ஒரு group வந்து O கூட attach பண்ணிட்டு we will be attaching it to the carbon means what happens அவங்க வந்து they will be taking the electron from the carbon because they are already electron deficient attach ஆகிற group வந்து electron deficient ஆ இருக்கு they require the electrons so they are acting as an electron withdrawing group okay so OR3 NR3 NH3 NO2 C triple bond and all these are electron withdrawing groups now you can see that halogen also here ma'am halogen la vandu they have the lone pairs na but do children this is also a great point you have to note it down even though halogens has the lone pairs they have the lone pairs since their electronegativity is too high than the carbon they will be working as an electron donating group avangalukku vandu they cannot provide the electron to the particular carbon atom they will be taking even though they are electron rich species also even though they have the they have the lone pairs also but they are not ready to give the electrons they are instead of that they are ready to take the electrons which means they act as an electron withdrawing group clear everyone electron withdrawing group OR OH C triple bond CH all these are example for the minus I group so you have to get an idea about which are the groups which will be acting as a minus I group and which are the group which will be acting as a plus I group so it's the reason because why இது நீங்க மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் படிக்க போறீங்க மீசோமெரிக் எஃபெக்ட்ல வந்து இது ஒண்ணுமே இல்லை டிஃப்ரெண்டா சொல்லுவாங்க ஸோ டேய் இந்த பர்டிகுலர் உன்னை நான் வந்து வேற எங்கேயோ பார்த்துருக்கேனே உன்னை நான் வந்து இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்ல பார்த்துருக்கேனே நீங்க சொல்லணும் ஸோ அங்க வந்து ஒரு கிளாஷ் வரணும் அங்க வந்து கிளாஷ் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தட் ஓகே ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு கெட் an idea about the minus I effect minus I group and plus I groups also clear I hope this is clear everyone
Now அடுத்தது இதுதான் ரொம்ப important. You can write it out as like doctor question. These are the doctor topics means, what do you mean by doctor topic? Means which makes you different from others. Doctor, your name you can write it down, because when you've done this now, when you're pro in this now, when you are just mastering this particular topics now, you are just being 2 to 3, not 2 to 3, many ranks forward. Okay, so stability of the carbocation. See, first of all, so you got to know that மேம் ஐ எஃபெக்ட், இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு மேம். ப்ளஸ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு மேம். மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு மேம். புரிஞ்சிருச்சா கைஸ்? எஸ், புரிஞ்சிருச்சு. நவ் இப்போ வந்து மேம் என்கிட்ட கேட்குறேங்க, மேம் இந்த ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்டும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்டும் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு, இது எதுக்கு நான் படிக்கிறோம்? இப்போ எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு கேள்வி தானே, நம்ம எதுக்கு இதெல்லாம் படிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்? இதெல்லாம் இன்டெகிரேஷன், டிஃபரன்ஷியேஷன், மேக்ஸில் சொல்கிற மாதிரி. ஆனால் அதுக்கெல்லாம் தே ஹாவ் இட்ஸ் ஆன் யூசஸ். ஓகே, ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் படிக்கிறோம், என்ன யூஸ் இதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஆர் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஆர் ஆஸ் அ ஹால் we can say that inductive effect. Okay, so first of all the application of this particular one is the stability of the carbocation. ஒரு carbocation ஓட stability, what do you mean by carbocation? Carbon is having a positive charge. Carbon is having, this is very important point, carbon is having a positive charge. கார்பனுக்கு மேல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறது, கேட்டியான்ஸா இருக்கிறதா கார்போகேட்டியான் சொல்றது. ஸோ கார்போகேட்டியானோட ஸ்டெபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to get an idea about this particular inductive effect. We have to get an idea about the inductive effect. Now children, listen carefully. Stability of the carbocation, always remember, it is directly proportional to the electron donating group and inversely proportional to the electron withdrawing group. Electron donating or electron கொடுக்கிற ஒரு group வந்துருச்சுன்னா, if you have O minus and all, they act as an stability of the carbocation increases. ஏன் stability of the carbocation increases? யோசிச்சு பாருங்க, கார்போகேட்டியோன் சொல்றதுல எலக்ட்ரான் இல்லாம நடந்துட்டு இருக்கும். அவங்களே வந்து கேட்டியோன் ஆகிறதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. So they are actually scarcity of electrons. So when they got the electron donating group attached to the carbocation, what happens? They will be more stable. எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் வந்து எப்படி அட்டாச் பண்ணுவாங்க? இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி O மைனஸ் சொல்றது எலக்ட்ரான் ரிச் ஆனது இருங்க, நியூக்ளியர் ஃபைல்ஸ் தான் இருந்து, அவங்க வந்து அட்டாச் பண்ணும்போது இந்த கார்போகேட்டியோன் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி, அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாமல் தான் அவங்க கேட்டியோன் ஆச்சு, அது இன்னும் ஸ்டேபிள் ஆகுது இல்லை, விச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, இஃப் தெர் இஸ் an electron donating group is present in the carbocation, that carbocation is more stable. Now this is directly proportional to plus I and inversely proportional to your minus I. I hope this is clear. This is what plus I and minus I. So stability order means, this is the carbocation stability order here children. This is your primary, tertiary carbocation, secondary carbocation, primary carbocation and methyl carbocation. Clear children? Clear everyone? Now so now let me tell you one thing. So இது உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய இடத்துல கேட்டிருப்பீங்க, கார்போகேட்டியோன் ஸ்டெபிலிட்டி சொல்றது பென்சாலிக் கார்போகேட்டியோன், then you have the tertiary, then you have the secondary, primary, methyl, then you have these things and all, right? You have learned it, உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஆனா இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் எப்படி இந்த மாதிரி வந்துடுச்சுன்னு கேட்டேன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Listen carefully children. You know that, listen here. This is just a carbocation. These are all your carbocation. Okay, இது மட்டும் நீங்க பாக்குறீங்க. Okay, now this is a carbocation. Amadanada, this group children, this particular group CH3 act as a plus I effect. I will write it. See, plus I effect, CH3 is acting as a plus I effect, CD3 CH3 is acting as a, they don't have less effect only, but still they act as a plus I effect. இங்கேயும் plus I effect வருதுடா, எங்க வருது? This here also you have your என்னமோ பண்ணிட்டேன் guys, இருங்க guys. Here also you have your plus I effect, correct? இங்கேயும் வந்து plus I effect இருக்கு, which means more, see plus I effect carbocation plus I group வந்துட்டேன்னா, எந்த தூக்கத்துல நீங்க நான் வந்து எந்திரிச்சு சொல்றேன், டேய் plus I effect வந்துட்டேன்னா, plus I effect எப்படிடா, plus I effect வந்து கார்போகேட்டனுக்கு வந்துட்டேன்னா ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமான்னு கேட்டேன்னா, தூக்கத்துல கேட்டா கூட சொல்லணும் மேம் plus I effect. ஓகே, plus I effect இல்ல plus I group வந்து ஒரு கார்போகேட்டனுக்கு அவங்க அட்டாச் பண்ணிட்டானா ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் மேம். that particular carbocation will be having more stability, so which means you have your 1 2 3 plus I effect here.
So which means that will be more stable. Now here inga vandu paarunga, inga vandu pathina you have you T 2 not T 2. So inga vandu pathina total plus I effect 3 plus I effect you have. Inga vandu pathina you have 2 plus I effect. And here also you have a plus I effect, but 1 plus I effect. And there is no effect here because CH3 plus just that only. Okay, so listen, when there is more plus I effect, more stability, correct? So which one will be having more plus I effect? First one is having more stable, then this one, then this, which means tertiary, secondary, primary and methyl carbocation. This is how the stability order comes. Clear? See, more number of plus I group, more stable carbocation. So this is the stability order will be first one is greater than, second one is greater than, third one is greater than 4. This is not primary, secondary, tertiary. Okay, children, they are giving this is given as first number na. Number கொடுத்திருக்காங்கல அப்படி first is greater than, second is greater than, third is greater than the fourth. I hope this is clear. Now, stability of the carboanion. டேய் cation சொல்றது பாசிட்டிவா இருந்தது, anion சொல்றது நெகட்டிவ். இந்த anion எனக்கு ஆல்ரெடி என்கிட்ட நான் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு. மறுபடியும் நீங்க வந்து சொல்றீங்க ஒரு எலக்ட்ரான் வேணுமான்னு கேட்டேன்னா நான் வாங்குவாளா இல்லையா? இல்லை, எனக்கு ஆல்ரெடி என்கிட்ட நிறையா இருக்குது, எனக்கு கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம் தானே? ஸோ கார்போ ஆனியோன் மீன்ஸ் தே ஆர் ஆல்ரெடி ரிச் இன் த எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ். தே டோன்ட் வாண்ட் எனி எலக்ட்ரான்ஸ் again. So they are actually need someone who can take their electrons. டேய் எனக்கு வந்து நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குடா, யாராவது எடுத்து போங்கடா, அப்படி இருக்கிற சிச்சுவேஷன் தான் எதுக்கு யாருக்கு இருக்கும்? கார்போ ஆனியோன் இருக்கும். which means they will be stabilized by electron withdrawing group. எடுத்துட்டு போறவங்களுக்கு தான் ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிடுவா. which means they will be stabilized or they will be directly proportional to the minus I group. Minus I group, which means your electron withdrawing group. And they will be destabilized by the plus I group. Plus I group மறுபடி வரனா மறுபடி வந்துட்டு இருந்தானா கஷ்டம் தானே? Clear everyone? So this is minus I and the plus I. This is plus I means you have your electron donating group. Clear? Now here listen carefully. This is your carbocation. This is all your carbocation ella pasangala carboanion. Carboanion, this is carboanion, this is carboanion, carboanion. Now you can understand that ma'am carboanion கொடுத்துட்டானா ma'am minus I effect இருந்தா மட்டும்தான் அங்க வந்து என்ன ஆயிடும்? They have this particular plus I effect. I mean plus I effect minus I effect இருந்தா மட்டும்தான் they have their stability of the carboanion is more. Which means plus I effect இருந்தா அவங்களோட stability என்ன ஆயிடும்? கம்மி ஆயிடும். More plus I effect means more less will be the stability. So plus I effect baseல நம்ம சொல்றேன்னா least plus I effect கிடைக்கிறதுக்கு தான் high stability இருக்கும் in the case of carbanion. Can you relate it children? I repeat, plus I effect ஓட basesல சொல்றேன்னா less number of plus I effect இருக்கிறேன்னா they will be having the more stability because they are inversely proportional, right? Now coming to this point, okay, you know by this time you know that CH3 will be giving you plus I effect. All CH3, this is also CH3, they are all giving you plus I effect. So lesser the plus I effect, more will be the stability of the carboanion, right? Which means there is no plus I effect means they will be having more stability. So which one will be having more stability? Fourth one, then third one, then second one, then first one. So no more number of plus I effect means least will be the stable configuration for the in terms of carboanion. So the stability order will be this one. Clear everyone? So this is all about the stability of carboanion. Now you have few questions here. You have the anions here. So you know that you can understand that anions, these carboanions are the anions are stabilized by the minus I effect. So more minus I effect, they will be more. Here you can say that always having fluorine. Correct? They all are minus I effect. Ma'am, இங்க எல்லாருக்கும் stability இருக்கும். ஆனா யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும். Because inductive effect depends upon the distance also. Depends on the distance also. Am I correct? Their distance depends upon the distance also, which means பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய minus I effect வரும். நிறைய minus I effect வரேன்னா நிறைய electrons withdraw பண்ணிடுவாங்க. அப்ப carbanion electron rich species இன்னும் கொஞ்சம் stable ஆயிடும். Which means you will be having 1 is greater than 2 is greater than 3. Correct na? 2 is greater than 3. Clear everyone? So in terms of carboanion I'm telling you, okay? Now
Next one is, this is also carboanion, which they have giving you the negative effect. So listen carefully. This is also minus I effect. Ingeyum minus I effect தான். Okay. Now, ingeyum வந்து minus I effect தான். Okay. Which one will be having more minus I effect? That will be having more what? That will be, one second. இது delete பண்ணட்டும். இங்க எடுத்துக்கிறேன். Okay. So whichever is having minus I effect more, they will be having more, minus I effect more, they will be having more stability for the carboanion. So minus I effect la nama padichitom. We know that, we can understand from this itself. It is coming in the order, minus I effect is coming in the order, which order? See, you will be having NO2, then you will be having X, then you will be having OH, correct? So we have, what are the questions they have given you, children? இங்க fluorine இருக்கு, OH இருக்கு, NH2 இருக்கு. யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? First of all NH2 வரும், then fluorine வரும், then OH வரும். This is what we discussed here, right? See, minus I effect. You have the NO2 first. Okay, they given you the NH2 now. Just a second, children. They given the NH2 or NO2? Okay, NH2. Yeah, I thought that I didn't write that particular stability order. I missed NH2, I guess. I thought NH2, OH, X. So first one, this one, then this one, then this one, right? So you will be having, this one will use your first one. 1 is greater than 2 is greater than 3. Clear, everyone? Clear? This is based on their energy order. Okay, this is based on the distance. Now, acidic and basic strength. Always remember, the acidic strength is actually, the acidic strength is directly proportional to their conjugate base. So, conjugate base, stability of the conjugate base. Basically, what happens here is, listen carefully. For example, you have an acid like this. Okay. So, they are dissociating and it will be forming H plus and COO minus. This is actually a conjugate base. How much this conjugate base is stable, that much easily they will be giving the H plus ions. If they are giving H plus ions, that much easily means the acidic strength will be increasing. So, acidic strength increase ஆகும்போது, it is directly proportional to stability of stability of the conjugate base. Conjugate base எவ்வளோ stable ஆகுதோ, அந்த அளவுக்கு they are acidic strength increases. So, you can understand here this conjugate base is actually minus in charge. They are anions. Am I correct? அவங்க வந்து anions இருக்காங்க. So anions நம்ம என்ன படிச்சிட்டோம்? அவங்க already electron rich இருக்காங்க. எனக்கு electron வேணாம்டா, என்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போய்டுங்க. So they will be stabilized by electron withdrawing group, which is minus I effect, and they will be destabilized by the plus I effect. இப்படி யோசிச்சா போதும்டா. Negative, minus means negative here. Negative, minus, negative here, right? Negative, negative. ஒட்டுக்கா வந்துரும். இப்படி யோசிச்சா போதும். Anions negative, minus I effect. Cation positive, plus I effect. அப்படி யோசிச்சா போதும். Okay. So this is actually the acidic strength. Now listen carefully to this. Which one will be having more acidic strength? So listen. You know that it is stabilized by the minus I effect and stabilized by the plus I effect. So you have your NO2. You have the hydrogen, they don't have that much value for this, and you have the CH3 also. So you can understand that NO2 is having minus I effect and CH3 is having plus I effect. So of course, whichever is having minus I effect will be coming first. So it will be first one. Then comes, they don't have any effect. அவங்களுக்கு வந்து plus I effect உள்ள minus I effect உள்ள அவங்கக்கிட்ட. So plus I effect உள்ள minus I effect உள்ள சொல்லும்போது அவங்க என்னதான் இருக்கோ அப்படி இருக்காங்க. எவ்வளோ அவங்களோட acidity அப்படி இருக்காங்க. இந்த plus I effect வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி ஆகுது. So we can say that minus I effect, 0, plus I effect. So minus I effect இருக்கிறது first நம்ம எழுதிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறது second, then third. Clear, everyone? Clear? So this is the order of the particular acidic strength. Same thing happens here also. What happens here is, here where you have the plus I effect, you have the plus I effect again. Correct? You have the maximum plus I effect here. So maximum plus I effect means minimum acidic character.
minimum acidic character. Maximum plus I effect, minimum acidic character, which means this will be having the least acidic strength, and this they don't have anything here. அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. So they will be having the highest acidic character here. They don't have the plus I effect also, minus I effect also. If it was minus I, they do have the highest. Plus I effect ulla, minus I effect ulla. But neutral compounds. So there is no minus I. So first neutral, then plus I oda variation. Plus I highest இருக்கிறவங்களுக்கு தான் least acidic இருக்கும். Now basic strength. Basic strength is directly opposite. Basic strength is directly proportional to the plus. See, நீங்க acidic strength மட்டும் படிங்க. Minus I plus I. Basic strength are all opposite. They are inversely proportional to minus I, which means they are directly proportional to the plus I effect. Plus I effect increase agrana, basic strength will be increases. Their electron donor, you know that basic strength and all. So that is all about the particular minus I effect, plus I effect and the application. First one was the carbocation, then it was carboanion, then the stability of the acidic strength and the basic strength. Clear? Now we are going to discuss about the next effect, which is called as the resonance stabilizing or resonance effect. Okay. Now பசங்களா நம்ம வந்து resonance effect பத்தி தான் பேச போறோம். Resonance சொல்றது எப்படினா, that is a delocalization of the pi electrons. See, they have the delocalization of the pi electrons, that is actually called as the particular resonance. What do you mean by the delocalization of the pi electrons? Pi electrons means it is a multiple bonds, which means double bonds, right? They will be having the delocalization, and that is particularly due to the complete transfer of the pi electrons from one atom to the another atom when they are in the conjugation with different of only one sigma bond. ஒரே ஒரு sigma bond differenceல there is alternative pi bonds or alternative pi bonds வந்து அவங்க transfer பண்ண முடிஞ்சிருச்சுனா, that is actually called as the resonance. For example, they have different types of conjugation. I will tell you in detail. There are different types of conjugation. First one is your pi. First one is pi sigma pi sigma or pi single bond pi. This is also okay. Pi single bond pi. So pi single bond pi means we can say that there will be having the double bond, then single bond, then double bond. Okay. Now pi lone pair conjugation, pi sigma lone pair conjugation. This is an example for this. Pi sigma pi sigma lone pair conjugation. That is also an example for this. Okay. Next one is your pi sigma vacant orbital. Vacant orbital irukradhukum they can have the particular resonance, and you have the pi unpaired electrons. Unpaired electrons means there are lone pairs. I mean they are negative charge, right? Unpaired electrons and lone pair that is single bond and vacant orbital conjugation. So there are 5 types of conjugations. Type of conjugation: pi sigma pi conjugation, pi sigma lone pair, pi sigma vacant orbital, pi sigma unpaired electrons, pi sigma vacant orbital conjugation. So you have a resonance structure here. There are 4 types of resonance structure. 5 resonating structures are there. First one is the that particular benzene is there. Benzene is actually they have created a bond with the OH. Okay, I mean they have an attached. I mean they have a substituent of the OH. OH, you know that oxygen is having the lone pairs. So basically what happens when the oxygen is having the lone pairs means they do have the ability to give the lone pairs to the particular benzene ring, right? So அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து இதரை நான் எழுதுறேன். So they will give the lone pairs. So when the lone pairs is added to this, they will be having more electron. So this bond will be the double bond will be there now. I'll write it here. Okay, this is your first one, phenol. This is actually, so what happens here is there is a lone pair here. That lone pair will be given to here. So this particular carbon will be having more electrons, right? So there is a shifting of this electron to here. Are you getting my point, children? So what happens here is there is a shifting of electrons to here. So that what happens here, enna aidum, இங்க வந்து double bond ஆயிடும், இங்க வந்து என்னதா இருக்கும், negative charge இருக்கும். ஏன்னா bond வந்து shift ஆயிருக்கு, which means you will get a resonating structure double bond. Since they have given the electrons, there will be positive charge, here negative charge, and you have this here, right? This is your next structure. Now what happens in the electrons when the inga shift ஆயிடும், this will be shifting to here.
See, this particular electrons will be shifting here, this will be shifting to here. So what will be happening to the particular bond? Again that will be மறுபடியும் என்ன ஆயிடும்? There is a change in the 1 second. ஐயோ, now what will be happening? You will be having the negative one and you will be having a bond like this, double bond OH. Okay, now from this they will be giving here, இங்கிருந்து இங்க கொடுத்துருவாங்க, இங்கிருந்து இங்க கொடுத்துருவாங்க. So what will be coming again என்ன ஆயிடும்? lone pairs irukku but still positive charge. Now you have this double bond here. Now what will be happening? They will transfer this particular negative charge to here and this lone pair will be going to here, which means they will be again have the same structure. Fifth structure will be going to be the same. OH. Clear? So this is what your resonance. This is your resonating structure. This is 5 resonating structure will be the, and this is actually the canonical structure also. We can say the canonical structure also. So இதுதான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க first one, 5 resonating structure. Next one is ஒரு extra they have a double single, I mean they have a unhybridized, I mean ஒரு negative charge இருக்கு extra and they have the sigma bond and the pi bond. So what happens? Same thing will be happening. Same இதுல என்ன நடந்தோ அதே தான் நடக்கும் இங்கேயும் வந்துட்டு. Now next one, இங்க positive charge இருக்கும்போது, this is another important one. If you have the like this positive charge இருக்குறேனா CH2, this is positive, this is a vacant orbital na, because CH2 only na. So what happens means the lone pair will be எப்படி நடந்துரும்? They will be having the same bond, but the bond will be shifting to here. So what happens here is the bond will be shifting, your bond will be shifting from this to here. So as a result of this we can see here double bond CH2, but when the bond is shifted means here they will have a positive charge, here they will have a positive charge, and the positive charge minimize பண்றதுக்கு the bond will be going to shift here. Okay, so now what happens? இப்போ என்ன நடந்துடும்? இப்படி ஆயிடும், structure will be இப்படி ஒரு structure ஆயிடும். They will be having negative, positive. Okay, now இப்போ இந்த பாசிட்டிவா கலையிறதுக்காக they will be shifting this particular bond here, right? Now இதை கலையிறதுக்காக they will be shifting the bond to here. So what will be happening at the last such structure? It will be like this. So this is your resonating structure. This is your resonating structure. இப்படிதான் உங்களோட resonating structure வந்துடும். So this is your resonating structure. Clear everyone? Clear? And CHO, that is aldehyde group. If it isn't having an aldehyde group இருந்தேனா, first of all the bond will be going here and இந்த oxygen வந்து இங்க கொடுத்துரும், which means lone pair ஆயிடும். So what happens means same thing will be happening, positive charge வந்து resonating ஆரம்பிச்சிடும். Okay, so this is all about the resonating structure. Resonating structures le vanda you have your M effect or resonance, R effect or whatever it is. So in the மாதிரி delocalization or electrons or delocalization நடக்கிறதுனால due to the presence of maybe electron withdrawing group ஆ இருக்கலாம், electron donating group ஆ இருக்கலாம்,
எலக்ட்ரான் வந்து எடுக்க குரூப்பாக இருக்கலாம். எலக்ட்ரான் வந்து எடுக்கும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், பென்சீனில் எலக்ட்ரானோட அந்த டென்சிட்டி கம்மியாயிடும். எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ஆகும்போது பென்சீனில் எலக்ட்ரானோட இது அதிகமாகிடும். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் தி எம் எஃபெக்ட். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது, எம் எஃபெக்ட் சொல்கிறது. தெர் இஸ் 2 types of M effect. This is very important. Plus M effect and minus M effect. So plus M effect சொல்கிறது the group that donate electron pair. See, conjugate system means benzeneக்கு they are giving the electrons. If they are giving the electrons, see, you have a benzene like this, okay, and you have a benzene like this, and the M group is there, plus M group means they are giving the electrons to the benzene. If that a particular group is giving the electrons to the benzene or conjugate system, that is actually having that phenomena is actually called as the plus M effect. And the phenomena da nama enna solradhu pasangala, plus M effect aga solradhu. What is plus M effect? If the group is giving electrons to the particular benzene, that phenomena is actually called as the plus M effect. Plus M group or plus M effect solradhu, usually they should have the lone pair. Lone pair இருந்தால் மட்டும்தானே அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். Which means NH2 will be having the lone pair, OH, OR, NR2, SH, all halogens, all this comes under the category of the lone pairs. So OH எப்படி இருக்குன்னா, they are donating this one, right? So plus M effect, if they are donating means in the benzene ring means they are considered as a plus M effect. They are considered as a plus M effect. சில டைமில் என்ன ஆகுறேன்னா plus M effectum plus I effectum வரும். So there are some compounds which will be showing plus M effect, plus I effect also in that particular. ஒரே குரூப்பே வந்து plus M effect, plus I effect இருக்கும். சில குரூப் வந்து plus M effect minus I effectum வரும். ஒரே குரூப்பே வந்து. So whenever is that cases and all, அந்த மாதிரி cases எல்லாம் we have to give importance to the mesomeric effect or M effect rather than the inductive effect. Okay, M effect தான் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். So minus M effect சொல்றது, they will be taking the electron, withdrawing the electron pair from the conjugated system. அவங்க அந்த conjugated systemத்திலிருந்து electron pair எடுப்பாங்க. So electron pair எடுக்காங்க means அந்த conjugated systemத்தில், which means benzeneல வந்து electron density கம்மி ஆயிடும். Okay, so this group are called as the, they will be a phenomena, that particular phenomena or the group that is showing this phenomena is called as the minus M effect. So CHO is there, COH, COR, NO2, these are very important. They will ask you these things and all. CONH2, இந்த மாதிரி இருக்கிற groups எல்லாம் they are showing minus M effect. And see, they are taking the electrons and they form the double bond here, and they are giving the electrons like this. This is CHO. CHO is an electron withdrawing group, minus M effect. They are showing minus MF. Even CHO, acid, you have the COOR, you have the acid, aldehyde, then COR, cyanide group, NO2 group, all these are showing minus I effect. Now, application of the resonance. Stability, first of all, how we can say that resonance or stability வந்து எப்படி நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் கேட்டிங்கன்னா, first one is stability of the carbocation. You know that stability of the carbocation is directly proportional to the plus I effect and inversely proportional to the minus I effect. Now, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, you have the positive charge, they all have the positive charge, right? They all are cations. Now, stability of the cation is directly proportional to plus I effect, minus I effect. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, you have only, see, this is also a resonating structure. நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ரெசோனன்ஸ்ல வச்சுட்டு ஸ்டெபிலிட்டி தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். This is only one resonating structure. You know that pi bond, sigma, vacant orbital. Here also there is only, see, there is two resonating structure, pi bond, pi bond and pi bond, sigma, vacant orbital. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they have more resonating structure. Maximum resonance will be happening for the third one. So the stability will be, which one will be having more stability will be going to the 3, then it will be 2, then it will be 1, because they have two more resonating structure. There is only 1, there is 3. So this is the stability order of this particular carbocation. Carbocation means more resonating structure, more will be the stability. Now, எப்படி வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆர் ரெசோனன்ஸ் இந்த ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்டெபிலிட்டி நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும், அது எப்படி நம்மளால வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் கேட்டிங்கன்னா, complete octet which is RS is more stable than the incomplete octet. Complete octet ஆனது வந்து, if there is having complete octet means 8 electrons இருக்கிற resonating structure தான் more stable than the incomplete octet. And non-polar RS mean non-polar ஆன resonating structure is more stable than the polar one. And if they have negative charge, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன இது,
electronegative ആണ് ആറ്റത്തിക്ക് മേലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ഇസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ്. ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റം. ഓക്സിജനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുന്നത് they will be having less resonance structure. Okay, so for charged resonating structure, negative charge should be in the electronegative atom and the positive charge should be the less electronegative atom. For example, carbon should have the positive charge lesser than the negative one, or oxygen should have the negative charge lesser than the positive one. If all these rules are following, first rule பார்க்கணும். First of all is octet. Octet fill ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து இப்போ கார்பன் மேலே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தாலும் if they are following the octet rule, it is resonating structure stability only. If the carbon மேலே oxygen மேலே நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தாலும் if they are following the octet rule, it is resonating structure, that is a complete octet only. Okay. Next one is opposite charge must be closer and the same charge must be farther for the great charge. So you know that opposite charge should be that closer, then only there will be attraction. If the same charge will be on this closer, means they will be having more repulsion. Coming to this particular one, right? Now acidic and basic strength, you know that acidic strength is basically depend upon the conjugate base anion, which is they are depend upon the anion means minus I and plus I, which means minus M and plus M. If there is plus M and minus I means, plus M and plus I means you have to give importance to plus M. If there is minus M and minus I means you have to give importance to the minus I. I mean minus M. Okay, there is only chlorine and the halogen groups varumbodhu mattum there is a difference only. Okay. Now, carboxylic acids are more acidic than phenols. Why? And the phenol is more acidic than the alcohols. What is the reason behind that? Any idea? Okay. So, carboxylic acid இருக்கு, அதுதான் more acidic சொல்றாங்க, அதை விட phenol விட. What may be the reason for that? Listen children. So carboxylic acids are more acidic than the phenol. Children, carboxylic acid சொல்றது phenols விட அசிடிக்கா இருக்கு. ரீசன் இந்த கரெக்ட் தான். ஏன்னா நல்ல கவனமா இருந்துக்கோங்க. carboxylic acidல இருந்து நம்ம வந்து hydrogen release பண்ணிட்டு they have two oxygen groups. So instead of, because of these two oxygen groups and resonating structure is more, they are more having resonating structure and they are more acidic. In the other hand, phenolல OH தான் இருந்தது. OHல இருந்து ஒரு hydrogen போயிட்டுனா O minus ஆயிரும். phenolic ion இருக்கும். So that means they have the resonating structure but they do not have that much acidity when compared to the carboxylic acid. They have more resonating structure. More resonating structure means more acidic. Now phenol is more acidic than the alcohols. See, when compared to the phenolic oxide, which means like phenolic oxide, when compared to the phenolic oxide, not phenolic oxide, phenoxide ion, okay, phenol, that is phenol will be having and they will be giving that OH na, hydrogen na, so this is actually O minus is actually the phenoxide ion. So phenoxide ion is actually resonance stabilized, but the alcohols, that is alkoxide ion is there now, when they give the hydrogen CH3 O minus, they are not stabilized by the resonance. So that is the reason why when compared to the phenol, alcohol, carboxylic acid is more acidic, when compared to the alcohol, phenol is more acidic. Okay, next one is basic strength order. Basic strength order, it is a tendency, you know that basic strength is a tendency to donate the electron pair by an atom or a group is known as the basic strength. So compounds in which the electron pair is delocalized will be less basic, while in which the electron pair is localized will be more basic. So you can see that positive charges are there, and you know that basic strength is directly proportional to the, that is actually directly proportional to plus I effect, which means plus M effect. So whichever is having more plus M, they will be having, or more plus I, they will be having more one. So this will be more, then this, and then this. This will be the order from last to the first. Okay, next one is, see here also they have another given. So this is CH2 minus they are given, anions they are given. So whenever there is anions, you can understand that minus M effect will be more. For the anion, they are given the anions only now. Yes, anions are given, and whenever there is anions are given, you can understand the basicity strength is minus M minus 1 plus 1 plus M. So which one will be more, children? They will be having the minus M will be more. So 1, then you will be having second, then third, then fourth, because my anions are given, right? Now acidic strength order, what will be the acidic strength order? We have the NO2, Cl2, CH3, OCH3. Okay, in the acidic strength order solradhu cut pannikonga. Okay. So this is your, one second. Okay, this is your basically your particular basic strength order. Now acidic strength order, acidic strength means it is basically depends upon the stability of the carbocation. I mean carboanion, because conjugate base na anion. So minus I effect, minus M effect increase agumbodhu acidity order increase aidum. So you know that there is having minus M effect, this more, then this, then this, then this. This will be the order. First, second, third and fourth. That will be the order. Okay.
So next one is hyperconjugation or H effect. So this is also a very important portion, hyperconjugation or H effect. So hyperconjugation means basically that is a transfer, the complete transfer of this sigma bonds na carbon nitrogen kulla irukra and the sigma bond oda or complete transfer da towards the pi and the pi bond irukra, see the complete transfer of the carbon hydrogen sigma bond towards the pi bond or the positively charged or unpaired electrons. ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கோ இல்லை ஒரு அன்பிளைடு எலக்ட்ரான்ஸுக்கோ இல்லை தட் இஸ் லைக் தட் இஸ் பர்டிகுலர்லி ஒரு அன்பயர்டு எலக்ட்ரான்ஸுக்கோ இல்லை ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கோ கம்ப்ளீட்டாக போகிறது தான் என்ன சொல்கிறது ஹெச் எஃபெக்ட் சொல்கிறது. தட் இஸ் எ பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட் ஆல்சோ. ஸோ they are also called as non-bond resonance, which is given by the Nadal and Baker. They are also called as the non-bond resonance. They do not have any bonds and all, resonance stretching வராது, but they do have the particular transfer of hydrogen. ஹைட்ரஜன் இப்போ சி இருக்குது, CH3 இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி யூ கேன் கிவ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வில் பி பாசிபிள். நவ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஹெச் எஃபெக்ட். ஹெச் எஃபெக்டோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கார்போகேட்டன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த HF or the hyperconjugation effect is the first one is the stability of the carbocation. Carbocation or stability உங்களுக்கு தெரியும். You can even it is carbocation or free radical or alkenes, all about this particular H effect only. So that is the stability of the stability is directly proportional to the hyperconjugation. Stability is directly proportional to the hyperconjugation and it is directly proportional to the number of alpha hydrogen. Stability is directly proportional to either it should be the alpha hydrogen. It should be, I mean, stability is directly proportional to alpha hydrogen. Alpha hydrogen means I'll tell you what is alpha hydrogen also, which is directly proportional to the alpha hydrogen. So here while we checking to the stability, here give the stability order of this particular one. So you can see that this is the carbocation. If you have the carbon here, this is going to be your alpha. This is the alpha hydrogen. So this is alpha carbon and these are alpha hydrogens. So you have total 9 alpha hydrogen. So whenever the alpha hydrogen, more alpha hydrogen means they will be creating that much hyperconjugation by passing the hydrogen. இதுல இருந்து ஒரு hydrogen இங்க pass பண்ணி bond create பண்ணலாம். அப்புறம் இதுல இருந்து ஒரு hydrogen. So there will be 9 alpha hydrogen will be passing in creating the bond. So which means whenever there is more alpha hydrogen means there will be a chance of more stability for that, right? அவங்களோட stability increase ஆகிறதுக்கு chance இருக்கு. So the stability order will be maximum stability 9 alpha hydrogen. This will be having 3 and 3, which means 6 alpha hydrogen. இங்க வந்து just 3 மட்டும் தான் இருக்கு. So 3 alpha hydrogen and here there is no alpha hydrogen, right? 0 alpha hydrogen. There is no 0 alpha hydrogen. If it is a positive charge or if it is a radical or whatever it is, okay? So what happens is here it is. So they this hydrogen 3 9 alpha hydrogen is more alpha hydrogen means more will be the stability. So 9 alpha hydrogen is greater than 6 alpha hydrogen greater than 3 alpha hydrogen is greater than 0 alpha hydrogen. So this will be the stability order. Now between the alkenes, ENE. So between these alkenes you have to know that this is your system. இங்க தான் alpha hydrogen வரும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is no alpha hydrogen. Between the double bonds பக்கத்துல இருக்கிற கார்பனை தான் நம்ம பார்க்கணும். அந்த double bond வந்து சிஸ்டமா கன்சிடர் பண்ணி அது பக்கத்துல இருக்கிற கார்பன்ல எவ்வளவு alpha hydrogen இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதுதான் பார்த்துக்கணும். So 3 alpha hydrogen is possible. 3 alpha hydrogen CH3, 3 alpha hydrogen is possible. So whenever you just make sure that whenever there is a CH3 is or CH3 CH2 is there is two resonance or two effect is happening there. There is actually hyperconjugation varudhu plus I effect varudhu. You have the hyperconjugation also there and you have your plus I effect is also there. But whenever there is two effect, plus H and plus I effect is there, always give importance to the plus I effect. Whenever there is plus M and plus I effect, always give importance to the plus M effect. Okay, only some cases only that will be that two cases are like whenever we have the particular chlorine and all. Chlorine வந்து வரும்போது in order to find the order we have to consider minus I, and if you want to get the particular one we have to consider plus M. So that is like whenever the problems are there na, you have to go for those. Like there are some exceptions, that is only the exceptions. Okay, so or else we will be telling like it should be plus M effect, I effect and hyperconjugation. If it's I and hyperconjugation varudhu, give importance to the I. M and I varudhu, give importance to the M. Okay, so this is a small session. What is GOC and the effects எல்லாமே ஒட்டுக்கா சொல்லி கொடுத்தோம். This is a very small session. Quick revision கெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். What are the effects, everything we are discussing here. So if you find this particular one is helpful,
please do subscribe to the channel and share this particular video to your friends also. And if you're finding me for the first time, please do subscribe the channel and smash that like button also. இந்த மாதிரி இருக்கிற லைக் ஒன் ஷாட் சீரீஸும் அதே மாதிரி லைவ் மேரத்தானும் வர போகிறதோ. ஸோ இதோட இன்டெப்த்தாக இருக்கிறதா மேரத்தானில் இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் don't miss the marathons also. And if you want, okay, next chapter enna venum irundana, you can comment on the comment box also. So I will be checking the comment box also. Okay, so I hope the sessions are useful for you guys. Okay, bye bye.